Russia's Sukhoi Su-57 fighter jet is more than just an airplane. For the Kremlin and for Vladimir Putin, it represents the absolute pinnacle of Russian military technology and national pride. It is their answer to the American F-22 and F-35 stealth fighters. The Su-57, known to NATO as the Felon, is a fifth-generation aircraft. This means it is designed to be nearly invisible to enemy radar, fly at incredible speeds, and carry a formidable arsenal of advanced weapons. Each one is a symbol of power, a declaration that Russia remains a top-tier military force capable of challenging any adversary in the skies. Because of this immense symbolic and strategic value, these jets have been handled with extreme caution throughout the war in Ukraine. They are the crown jewels of the Russian Air Force. Losing even one would be a significant blow, not just militarily, but also to the carefully constructed image of Russian technological superiority. For this reason, Putin's military commanders made a deliberate choice. They decided to keep the Su-57 fleet far from the front lines, using them sparingly for missile launches from the safety of Russian airspace, ensuring they would never be at risk of being shot down by Ukrainian air defenses. The cost of each Su-57 is estimated to be over $100 million. This makes it one of the most expensive pieces of military hardware in Russia's entire arsenal. The production numbers are also very low. Unlike other aircraft that can be manufactured in large quantities, the Su-57 is built in small, specialized batches. This scarcity makes each individual plane even more precious. Protecting them was not just a tactical decision, it was a strategic imperative. The Kremlin believed that by hiding them deep within Russia, they had guaranteed their safety for the duration of the conflict. This strategy of concealment was central to how Russia approached its most valuable assets. The Su-57 was meant to be a ghost, a threat that Ukraine could feel but never touch. It would launch long-range missiles and then disappear back into the vastness of Russia, untouchable and unseen. This doctrine was based on a simple assumption that the war had geographical limits. It presumed there were places so deep inside Russia that they were effectively sanctuaries, completely beyond the reach of any Ukrainian weapon. This assumption would soon be shattered in a way that Moscow never anticipated. To understand the shock of the attack, one must first understand the location of Chelyabinsk. This city is not near the Ukrainian border. It is situated deep in the heart of Russia, nestled on the eastern slopes of the Ural Mountains. The Shagol airfield, located there, is approximately 1,700 kilometers away from Ukraine. To put that into perspective, it is closer to the border of Kazakhstan than it is to the front lines of the war. For the Russian military command, this was not just a rear base. It was a fortress, a safe haven shielded by an immense buffer of Russian territory. This region is also a critical hub for Russia's defense industry. Chelyabinsk is a major industrial center, home to factories that produce and maintain advanced military equipment. The Shagol airfield itself is not just a place to park planes. It is a vital facility for training pilots and servicing Russia's most sophisticated aircraft. It was here that the pilots of the Su-57 and the Su-34 fighter bombers honed their skills. The logic was clear. Place your most valuable assets and personnel in a location so remote that the enemy could not possibly dream of reaching it. The choice of Chelyabinsk as a sanctuary for the Su-57 fleet was a calculated decision based on Russia's assessment of Ukrainian capabilities. For years, the conflict had been defined by certain geographical realities. Ukrainian attacks were largely confined to the border regions, occupied territories, and occasionally cities a few hundred kilometers into Russia. The idea of a strike reaching the Urals seemed like science fiction. Russian air defenses are layered, with the most powerful systems concentrated around Moscow and other strategic Western sites. A location like Chelyabinsk was considered naturally protected by sheer distance. This sense of security bred a certain level of complacency. On the ground at Shagol,
The valuable Su-57s were parked out in the open on the airfield's tarmac. There was no immediate expectation of an attack. Why would there be? The war was happening far away, a distant conflict fought on the plains of Ukraine. The crews at Shegol likely felt they were among the safest in the entire Russian military. This feeling of untouchability was a core part of Russia's strategic posture. It was also a critical vulnerability that Ukraine was about to exploit in a spectacular fashion. The plan to strike Chelyabinsk was born from a combination of daring innovation and precise intelligence. Ukraine's security services, working tirelessly, had identified the location of the prized Su-57s. They knew that these jets, which had been launching missiles against Ukrainian cities, were resting at the Shegol airfield. But knowing where they were and being able to do something about it were two entirely different challenges. The distance was the main obstacle. A conventional missile strike was out of the question, and a manned aircraft mission would be a suicide run. The answer had to come from a different kind of weapon. The weapon of choice was a new generation of long-range attack drones. Over the course of the war, Ukraine had been forced to innovate at a breathtaking pace. With its allies often hesitant to provide weapons capable of striking deep into Russia, Ukraine took matters into its own hands. Its engineers and designers began developing unmanned aerial vehicles with ever-increasing range and payload capacity. These were not the small, off-the-shelf drones used for reconnaissance. These were sophisticated flying machines designed for a single purpose: to cross vast distances and deliver an explosive payload to a precise target. The mission required meticulous planning. Ukrainian intelligence had to map out a flight path that would avoid Russia's most heavily defended airspace. The drones would likely have flown at low altitudes, using the terrain to mask their approach from Russian radar systems. They would have traveled for hours, crossing hundreds of kilometers of hostile territory in complete silence. Each drone was a technological marvel, equipped with navigation systems capable of operating without GPS, which can be easily jammed. They were programmed to find their target autonomously, a testament to the growing sophistication of Ukraine's defense industry. This operation represented a new doctrine for Ukraine. It was a clear message that there were no more safe places for Russia. If Ukraine could strike a target 1,700 kilometers away, then nearly every strategic site in European Russia was now potentially within reach. The attack on Shegol was not just about destroying a few airplanes. It was about expanding the battlefield in a fundamental way. It was a demonstration of capability, a strategic power play designed to force Russia to rethink its entire defensive posture and spread its air defense assets thin across its vast territory. Under the cover of darkness on April 25, 2026, the Ukrainian drones began their final approach to the Shegol airfield. The journey had been long and perilous, a silent flight over a sleeping enemy nation. As they neared Chelyabinsk, they descended upon their targets. The Russian air defense network, designed to stop high-altitude bombers and ballistic missiles, was caught completely off guard by these small, low-flying objects. The element of surprise was total. The first explosions rocked the airfield, shattering the quiet of the Ural night and the Russian military's illusion of safety. The drones were not aimed randomly at the base. They were precision-guided to specific targets. The exposed, high-value aircraft parked on the tarmac. Ukrainian intelligence had provided the exact coordinates of the Su-57s and Su-34s. The attack was carried out with surgical precision. The goal was not to level the airfield, but to inflict maximum damage on Russia's most advanced and expensive aerial assets. Each explosion was a direct hit on Russian military pride, turning their symbols of power into smoldering wreckage on the cold asphalt of the runway. Russian officials in the Chelyabinsk region were quick to react, but their initial statements were confused and contradictory. The regional governor, Alexei Texler, issued a public statement claiming that the drone attack had been thwarted and that no aircraft were destroyed.
The Russian Ministry of Defense announced that it had intercepted a large number of drones over several regions that night, but it made no specific mention of any damage at the Chagol airfield. This was a classic Kremlin response: deny, deflect, and control the narrative. They hoped to conceal the extent of the damage from their own public and the world. However, the reality on the ground was far different from the official story. The attack was a success. Reports from Ukrainian military sources, including the General Staff and Robert Magyar Brovdi, the commander of Ukraine's unmanned systems forces, soon began to surface. They claimed that multiple aircraft had been hit. Specifically, they reported that 2 Su-57 stealth fighters and at least 1 Su-34 fighter bomber were damaged. The strike was a stunning success, a perfectly executed long-range operation that proved Ukraine's new capabilities were not just theoretical. In the modern era of warfare, the truth often comes from above. While the Russian government was busy denying the attack, independent verification was already underway. Commercial satellite companies tasked their satellites to pass over the Chagol airfield in the hours and days following the strike. The resulting images provided undeniable proof that something significant had happened. The clear, high-resolution pictures were shared by open-source intelligence analysts and news outlets, bypassing the Kremlin's attempts at censorship and information control. The world could now see the damage for itself. The satellite imagery was damning. It clearly showed at least one Su-57 fighter jet with visible damage. Dark scorch marks were visible on the tarmac around the aircraft, and what appeared to be a crater from a direct impact was located right next to it. Another area of the airfield showed similar signs of an attack, with a damaged Su-34 fighter bomber clearly visible. The pictures directly contradicted the official Russian narrative. They confirmed the Ukrainian claims and exposed the Russian denials as a blatant attempt to cover up a significant military embarrassment. Ukraine's General Staff officially confirmed the successful strike on May 1, 2026. In a statement posted on Telegram, they announced that the operation had achieved its objective of reducing Russia's aviation and strike potential. The commander of the unmanned systems forces provided even more detail, confirming that 4 aircraft in total had been damaged. These official confirmations, backed by the irrefutable satellite evidence, painted a complete picture of the event. It was a major victory for Ukraine, one they were keen to publicize. The combination of official Ukrainian claims and independently verified satellite imagery created a powerful and credible narrative. It demonstrated the effectiveness of Ukraine's long-range strike capabilities and the vulnerability of Russia's most protected assets. In a war where information and propaganda are potent weapons, this was a decisive blow. Russia could no longer simply deny inconvenient truths. The eyes in the sky were watching, and they were showing the world that the fortress of Chelyabinsk had been breached. O ataque bem-sucedido ao aeródromo de Chagol realmente abalou o establishment militar russo. Foi um golpe estratégico e psicológico profundo. Do ponto de vista estratégico, o ataque forçou a Rússia a encarar uma nova e perigosa realidade. Nenhuma parte de seu território europeu era verdadeiramente segura. Bases militares, centros industriais e polos logísticos que antes eram considerados invulneráveis, agora se tornaram alvos em potencial. Esse novo risco obrigaria os militares russos a dispersar seus ativos mais valiosos e reposicionar seus sistemas de defesa aérea, esticando-os por uma área imensa e criando novas vulnerabilidades em outros lugares. O impacto psicológico talvez tenha sido ainda mais significativo. Durante anos, a máquina de propaganda do Kremlin promoveu a imagem de um exército invencível, equipado com tecnologia superior. O Su-57 era o símbolo máximo dessa narrativa. Mas ver esses caças supostamente intocáveis queimando em uma pista no coração da Rússia destruiu essa imagem. Foi uma humilhação pública para o governo Putin, mostrando tanto para o povo russo quanto para o mundo
que suas armas mais avançadas estão vulneráveis à engenhosidade ucraniana. O ataque minou o discurso de força e competência russas. Para os pilotos e o pessoal da Força Aérea Russa, o ataque foi profundamente desmoralizante. Aquela sensação de segurança que eles sentiam nas bases recuadas simplesmente desapareceu. A guerra chegou até eles, não na forma de um ataque frontal, mas como uma ameaça silenciosa e invisível vinda do céu. Isso gera um estado constante de ansiedade e corrói o moral. Agora, todo o aeródromo, não importa o quão distante da Ucrânia, precisa estar em alerta máximo. O ataque trouxe um novo nível de estresse e incerteza para o dia a dia de quem serve em áreas que acreditavam ser zonas seguras. No contexto mais amplo da guerra, o ataque foi um grande impulso para o moral ucraniano. Mostrou de forma clara que a Ucrânia não estava apenas se defendendo, mas era capaz de levar a luta para o coração do território inimigo. Provou que a inovação e a determinação ucranianas podem superar uma diferença enorme de recursos. Para os parceiros internacionais da Ucrânia, o ataque serviu como prova da eficácia dos sistemas de armas desenvolvidos localmente, o que pode incentivar ainda mais apoio à indústria de defesa doméstica. Foi um momento que mudou a percepção sobre o que é possível neste conflito longo e brutal. O ataque ousado em Chelyabinsk não foi a primeira vez que a Ucrânia conseguiu atingir os valiosos caças Su-57 da Rússia, mas, sem dúvida, foi uma escalada dramática. Para entender a importância do ataque de 2026, é preciso olhar para um incidente anterior, que serviu como prelúdio. Em junho de 2024, drones ucranianos atingiram com sucesso o aeródromo de Aktubinsk, no sul da Rússia. Essa base, localizada a cerca de 460 quilômetros da fronteira ucraniana, também abrigava Su-57s. Foi a primeira vez na história que um Su-57 foi danificado em combate. Esse ataque inicial foi um verdadeiro alerta para os militares russos. Imagens de satélite do ataque de 2024 confirmaram danos em pelo menos um Su-57, estacionado no pátio. Na época, o episódio foi um grande acontecimento. Provou que os drones ucranianos tinham alcance e precisão para atingir alvos de alto valor a centenas de quilômetros dentro do território russo. Embora alguns relatos posteriores tenham sugerido que a aeronave danificada foi reparada e voltou ao serviço, a barreira psicológica já havia sido quebrada. O Su-57 deixou de ser um mito intocável. Passou a ser uma máquina que pode ser localizada, visada e danificada. A resposta russa ao ataque de Aktubinsk foi transferir seus ativos mais valiosos ainda mais para longe. Foi exatamente por isso que os Su-57 acabaram estacionados em Chagol, em Chelyabinsk. Eles acreditavam que, aumentando a distância de 460 quilômetros para 1.700 quilômetros, os caças estariam além do alcance da Ucrânia. Aprenderam uma lição em Aktubinsk, mas foi a lição errada. Focaram na distância, assumindo que as capacidades dos drones ucranianos eram estáticas. Não perceberam a rapidez e a determinação com que a Ucrânia vinha inovando. Assim, o ataque em Chelyabinsk é melhor entendido como o segundo ato de um drama em andamento. O primeiro ataque em Aktubinsk foi o teste. Mostrou à Ucrânia o que era possível. Os 2 anos seguintes foram dedicados a aprimorar esse sucesso, desenvolvendo drones com maior alcance, melhor navegação e cargas explosivas mais potentes. A distância até Chelyabinsk era mais de 3,5 vezes a distância até Aktubinsk. Não se trata de uma melhoria pequena ou incremental. Foi um salto tecnológico gigantesco, um avanço estratégico que a Rússia claramente não antecipou. A história dos ataques aos Su-57 russos está totalmente ligada à história do programa de drones da Ucrânia. No início da invasão em grande escala, a Ucrânia dependia muito de drones importados, como o turco Bayraktar TB2. Apesar de eficazes,
Esses sistemas eram limitados em quantidade e vulneráveis a defesas aéreas sofisticadas. Diante dessa realidade, e com restrições ao uso de armas ocidentais de longo alcance, a Ucrânia tomou um caminho ambicioso e criativo: construir seu próprio arsenal de drones de ataque de longo alcance. Essa decisão mudou fundamentalmente a natureza da guerra. O Programa Nacional de Drones é um exemplo notável de inovação acelerada em tempo de guerra. Envolve uma rede descentralizada de empresas estatais, startups privadas e engenheiros voluntários, todos trabalhando juntos com um objetivo comum. Eles desenvolveram uma variedade de modelos, cada um projetado para diferentes tipos de missão. Alguns são feitos para atacar alvos navais no Mar Negro, outros para atingir refinarias de petróleo, e os mais avançados para missões de longo alcance contra bases aéreas militares como Chagol. Essa indústria nacional deu à Ucrânia uma capacidade estratégica que ela não teria de outra forma. Os drones que atingiram Chelyabinsk são o resultado de anos de desenvolvimento e experiência operacional. Acredita-se que incorporam tecnologias avançadas, incluindo sistemas autônomos de navegação sofisticados que permitem voar sem depender de sinais de satélite, facilmente bloqueados pelos sistemas russos de guerra eletrônica. Eles provavelmente usam uma combinação de navegação inercial e mapeamento do relevo do terreno para manter o curso em longas distâncias. Isso permite voar baixo e rápido, rente ao solo, para escapar dos radares, tornando-os extremamente difíceis de interceptar antes de atingirem seus alvos. Essa revolução dos drones permitiu à Ucrânia compensar, pelo menos em parte, a enorme vantagem quantitativa da Rússia em aviões, mísseis e artilharia. É uma forma econômica de causar danos significativos a ativos russos de alto valor. Destruir um Su-57 de 100 milhões de dólares com um drone que custa algumas centenas de milhares é uma forma de guerra assimétrica extremamente eficiente. Isso permite que a Ucrânia imponha custos à Rússia longe das linhas de frente, prejudique sua logística, cause danos econômicos e espalhe medo e incerteza no coração do território russo. O ataque aos Su-57 no aeródromo de Chagol é muito mais do que uma simples operação militar bem-sucedida. É um marco que revela muito sobre o estado atual e o futuro da guerra na Ucrânia. Marca um novo capítulo, definido pela engenhosidade tecnológica ucraniana e pela capacidade comprovada de projetar poder a distâncias impressionantes. O mito de que o coração da Rússia era um santuário intocável foi, de fato, destruído. Esse único evento reescreveu o mapa estratégico do conflito. O ataque é um testemunho da resiliência e adaptabilidade da Ucrânia. Diante de um invasor numericamente e tecnologicamente superior, a Ucrânia encontrou, repetidas vezes, formas inovadoras e assimétricas de reagir. O desenvolvimento de um programa nacional de drones de longo alcance, de padrão mundial, talvez seja o exemplo mais marcante disso. Isso mostra que o povo ucraniano não está apenas lutando por sua sobrevivência, está moldando ativamente o futuro da guerra. Eles provaram que uma nação determinada pode, com inovação e inteligência, ameaçar até mesmo os ativos mais valiosos do adversário mais poderoso. Para a Rússia, o ataque é um momento de ajuste de contas. Expõe falhas graves de inteligência, defesa aérea e planejamento estratégico. A complacência que permitiu que aviões de 100 milhões de dólares ficassem estacionados ao ar livre, tão longe das linhas de frente, foi punida com severidade. Moscou agora enfrenta um dilema difícil: ou retira seus aviões mais avançados ainda mais para o leste, além dos Urais, limitando sua utilidade operacional, ou investe pesado na defesa de um número enorme de locais pelo país, esticando ainda mais seus recursos já sobrecarregados de defesa aérea. No fim das contas, o ataque em Chelyabinsk é um símbolo poderoso da verdadeira natureza desta guerra. Não se trata apenas de trincheiras e duelos de artilharia.
é uma batalha de tecnologia, inteligência e força de vontade. Mostra que o rumo da guerra não está pré-determinado. A coragem e a inovação ucranianas continuam desafiando expectativas e criando novas possibilidades. A mensagem enviada pelos drones que voaram 1.700 quilômetros para atingir os caças mais valiosos de Putin é clara. Enquanto a Ucrânia lutar, não haverá porto seguro para o agressor. A luta vai continuar, em terra, no mar e nos céus, bem dentro do território inimigo.